ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ? So good afternoon everyone. So I think in the last session we had a discussions regarding that B block element. I think so which has been completed. Okay. So today in this session I am going to talk about what F block element. Okay. So let's talk about this particular F block element. Okay. So we'll discuss here what are the important factors which has been arises in the F block. So we'll discuss here one by one here basically. Okay. So well guys, let's talk about your F block elements. So having said that here, so guys, what is mean by F block element? What is your comment regarding that? Yes, the differentiating electron which has been entered into that here. Okay, anti-penultimate n-2 F orbital. Okay, so which we can call it as what? F block element. Otherwise, suppose if you are that. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ that in the beginning of this particular class. Okay, if you want to get any information regarding that here any particular element, you should have to focus on that here last electron of that particular atom. Okay, ಯಾವುದೇ particular element ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸೊ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್. And ಅದೇ n-2 ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so which we can call it as what? So F block element. Okay, so literally here very simple thing. So F block element which is nothing but here the last electron or differentiating electron which has been entered into that here anti penultimate n-2 F orbital, which we can call it as here F block element. Okay, so this is the thing here. Okay, the last electron or differentiating electron enter into okay, so anti-penultimate okay, so n-2 F orbital, so which we can call it as what? So F block. Okay, so this is the thing we have to know here. So the most important thing so this particular F block element, so we can also call it as what? Inner transition element. So whereas here D block element, what we can call here? Only transition element. Okay, and here, so here this particular F block element we can also call it as here inner transition element. Why? Because the last electron that has to be entered into inner orbital. Okay, inner n-2 orbitals ಗಳಿಗೆ enter ಆಗೋದ್ರಿಂದ so which we can call it as what? Inner transition element. You just think of it here. Okay, suppose you just consider this is a nucleus of an atom, so which is n-2 F subshell, which is n-1 D subshell, and which is ns. Okay, this is last shell n-1 D, this is penultimate n-2 F, which is anti-penultimate, or so that is pre-penultimate. Okay, here ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಎಂಟರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಗೆ? ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಿಯರ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಎಂಟರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Inner transition element. Okay, so guys, if you can think of that here, the general electronic configuration of the here F block element, which is very simple by the way. Okay, the general electronic configuration of that here, so corresponding F block element will be here like that. Okay, so here noble gas. Okay, n-2 F 1240. Okay, and n-1 D 0 to 1 and ns2. Okay, one interesting thing regarding F block element here. So if you can take up here last shell, okay, or penultimate shell, okay, or anti-penultimate shell. Okay, so all these particular orbitals are incompletely filled by electrons. Okay, or partially filled by here electrons. So except S, S namige quite common. Ella particular element S completely fill up ಆಗಿರುತ್ತೆ.
to electron which has been completed fully. Okay, but if we just think of that here, okay, n-1 d ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ n-2 f subshell ಆಗಿರಬಹುದು. So electrons ಗಳು ನಮಗೆ partially filled ಆಗಿರುತ್ತೆ in the case of f block element. Okay, so this is we have to know basically configuration ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ in the case of f block element here, okay, the last shell I mean that in case of f block element, okay, so this particular last shell and okay, so if you can take here penultimate and that is n-1 d, okay, and anti-penultimate which is n-2f. Okay, so shells are incompletely filled. Okay, incompletely filled by what? By electron. Incompletely filled by electrons. Okay, so this is the fact we have to know regarding what f block elements. And you just focus on that here classification of f block element anta andre. So we are actually going to classify in two different series guys. One can be what? So lanthanoid series and as well as the here actinoid series basically. Okay, so lanthanoid series anta andre niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So the element from where to where guys? Cerium to lutetium. Okay, and in the case of actinoids anta andre thorium to lawrencium. So where in the case of lanthanoids, the element from cerium to lutetium anta atomic number from where to where 58 to 71, and from lawrencium that is 90 to 103. Okay, now, and in the case of lanthanoid, what actually happened here? Electron which has been entered into 4f or 5f? 4f. Okay, in the case of actinoids, that electron which has been entered into that here 5f. First lanthanoids ane barodu 4f. F block element first start up agade 4f ಇಂದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 5f ಬಂದು ನಮಗೆ lanthanoids, I mean actinoids ಆಗಿದೆ. Okay, now, so this is the major difference we have to know in between that here lanthanoids and as well as that actinoids. Okay, however, let us do that here classification basically. Okay, so classification of that here corresponding. Okay, so these particular classification of so f block element. Classification of f block element. So very simple thing. So we have to know here first one which is lanthanoids. Okay, and your actinoids. Okay, so where in the case of lanthanoids, the last electron enter into the here, last electron or differentiating electron. So differentiating electrons enter into 4f orbital. Okay, but whereas in the case of actinoids, lost electrons enter into 5f orbital. And in this particular case, the 14 elements go from where to where guys here? So lanthanoids are from cerium to lutetium guys. So which is atomic number? 58 to 71. So from here actinoids anta andaga. So from here, okay, so thorium to lawrencium atomic number 92 103. So 92 103. Okay, so and most important thing is that here these all the particular 14 elements from where cerium to lutetium, they will have similar character. So as that lanthanum shows. Okay, ಈಗ lanthanum gain similar, so characteristics ಇದೆ, the same character. So these 14 elements will that exhibit this. Okay, that's why we can call it as a lanthanoid series. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಸೀರಿಯಂ ಇಂದ ಲುಟೀಷಿಯಂ ಬರುವಂತ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 57. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಬೈ these 14 elements. Okay, so that's why you would say that he is lanthanoid series. Okay, so and ಈ ಕಡೆ ಬರುವಂತ ನಮಗೆ 14 ಥೋರಿಯಂ ಟು ಲಾರೆನ್ಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ 40 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು? ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್.
actinum. That's why we can call it as an actinoid series. Okay, so write down. So these 14 elements, these 14 elements have similar characteristics, have similar characteristics. Lanthanum. And here, so these 14 elements have similar characteristics of actinum. So that's why we can call it as here. So these particular series of element as a lanthanoid series and here actinoid series. Okay na? So so here the thing is that we have to focus here lanthanoid series and actinoid series. What are the major difference we have to know here? Okay, so lanthanoids and as well as here actinoids anta. So from cerium to lutetium, what we have here 14 elements. So those 14 elements which have the here similar characteristics of the here corresponding lanthanum. Okay, and here that you know what? So actinum characteristics ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು so same similar properties ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that's why we can say that here so lanthanoid series and as well as here actinoid series ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ as a block element ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ actinoids ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಕಲರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೆರಿ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Okay, ಅದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ let's talk about that one. Okay, so very interesting so you know concepts we have right now. Let's talk about that one. Okay, so this is now lanthanoids. So well guys, so lanthanoids anta andaga basically so can you say that here a general electronic configuration of lanthanoids? Yes. So here like xenon ಬರುತ್ತೆ normal guys ಅಂತಂದ್ರೆ xenon, okay, n-2 f 1 to 14, okay, and n-1d, okay, 0 to 1, and as well as that here ns, okay, here. So xenon that is n-2 f 1 to 14 and n-1d 0 to 1, and as well as that here ns. Okay, so this is you know what the general electronic configuration of what lanthanoids. Okay, so here n-2 f 1 to 14 antandre idu lanthanoids antare what the electron which has been entered here 4f substitution. So if you can write here xenon, okay, so here n-2 antare you know what, so 4f 1 to 14 and here n-1d antare estagutte namige so 5d, so 0 to 1 and 6s3 yakandre here f log element that has been existing you know what sixth period, so that here what is the n value here 6, n value is being you know what 6. Okay, so that's why here you know what we are going to get here the electronic configuration anta another that is xenon, okay, 4f 1 to 14, so 5 is 0 to 1 and as well as here 6s2, whereas 6 is which is Gaussian, which is penultimate and here anti-penultimate. Okay, so this is the thing we have to focus here basically. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we have some so I know that you know very much so important elements in that so lanthanoids basically ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನೋ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾರು ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ದಟ್.
ಓಕೆ, ಸೊ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸೊ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ which is 57 atomic number. Okay, configuration if you can write that here in a F substitute electron enter up ಆಗಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay na? So ಹಾಗಾಗಿ here what I can write here xenon. Okay, so here 4f0, okay, 5d1 and 6s2, 54, 56, 57. Okay, so next cerium. So cerium atomic number is 58. Okay, so 58 ಅಂತಂದ್ರೆ xenon. Okay, so 4f2, 5d0, 6s2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 5d ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ 6 ಇಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸೊ 4f ಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯು ವೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಿಯರ್. Okay, so we have really a very irregularities in the every particular character. If you go to their ionization enthalpy, if you go to their hydration enthalpy and so we won't get here a regular trend in this particular case. Just to focus on those particular factors where we got some sort of a variations. Okay, so just to focus on it here. Next we have cerium 58 and next I'll take here. Okay, so there is no europium, which is what, atomic number 63. Okay, so xenon. Okay, so here 4f7, 5d0, 6s2. Okay, so next gadolinium. It has atomic number 64. Gadolinium which has atomic number 64. Okay, so here xenon 4f7, 5d1, 6s2. Okay, next here ytterbium. Okay, YD. Okay, so here ytterbium their atomic number is being 70. Okay, here xenon. Okay, so 4f14, 5d0, 6s2. Okay, and the last but not the least there is lutetium which is 71, xenon 4f14, 5d1, 6s2. 5d1, 6s2. Okay, now these two elements ಬರ್ತಿದೆ ಹೌದಾ? Okay, you just do focus on this here. So these four particular elements. So here the europium and as well as the here gadolinium are stable element. So in any case here, yes. So because of that here half field configuration 7 element. So because of that here half field configuration, europium and as well as that here gadolinium are being stable elements here. So because of that here half field configuration. Okay, so these two are here stable because of that here half field configuration. And you just do focus on these rest of the elements. Okay, so here ytterbium and as well as that here lutetium. So these two particular elements are so stable in their particular individual form. So why? Because so since these two particular stable because of that here half field configuration. In the same way, so ytterbium and lutetium are being that stable element because of that here completely filled configuration. Okay, so since their F subshells are being completely filled here, so that's why because of that here completely filled orbital, so those two elements are being that stable ones. Okay, so these two particular elements are here stable because that so completely filled configuration. Okay, so here the two particular elements are stable because of that here half field and two particular elements are stable because of that so completely filled configuration. Okay, so this is the thing we have to focus here. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ +3 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ +3 ಬಟ್ beside of that here +3 so these particular elements are able to exhibit what so +2 and as well as that here +4 and as well as that here +4 ಹಾಗಾದ್ರೆ +3 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಹೊರತಾಗಿನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ +2 and as well as that here +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈಗ +4 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, +2 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, +3 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟು +3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟು +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್, ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಐ ಮೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ರಿಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು +2 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ +3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, +4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್, ಯು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಡಸ್, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎನಿ ರೀಸನ್? ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ಬಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್. ಸೈಜ್ ಸೇಮಾ? ಸೈಜ್ ಸೇಮು ನೋ. ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4f ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ 5d. 4f ಮತ್ತೆ 5d ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಎಷ್ಟು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. Just think of that here oxidation state anta andre, so oxidation state. Okay, just focus on that here. So in this particular case oxidation state anta andaga normal agi, so what we have to focus here. Okay, let me tell you here. Okay, these particular lanthanoids, so they will have, you know, that common oxidation state. Common oxidation state of that here lanthanide is being, you know what, +3. Okay, so here beside of it here common oxidation state +3. So even though these particular lanthanoids are able to exhibit, you know, that +2 and as well as that here +4 oxidation state. Okay, so here besides of here +3, okay, these lanthanoids exhibit here +2 and +4 oxidation state. +2 and +4 oxidation state. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ +2 ಮತ್ತು +4 ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಏನೋ ಸೊ ಮಜಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈಗ ಓಕೆ, +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು +3 ಆಗುತ್ತೆ, +4 ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು +3 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗ +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಾ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಾ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ +2 ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, +2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ +3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅದೀಗ +4 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ +2 ಅಂಡ್ +4 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೊಂದು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂಡ್ +4 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು. Okay, so which among the following, you know, particular metal ion which acts as oxidizing agent or reducing agent? ಅದು ನಮಗೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ the element in +2 oxidation state, it gains one electron and become sorry wait a minute, +3 +4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೇ. Okay, the element in +4 oxidation state, it gains one electron and become +3. Okay, so hence okay, the substance or the element which acts as what? Oxidizing agent. Which acts as oxidizing agent. So similarly, okay, the element
the element, so in +2 oxidation state, which lose, okay, or which lost one electron, okay, and become +3 oxidation state, okay. So hence that element or that particular ion, hence that ion which acts as reducing agent is, well. So ನಮಗೆ ಈ particular form of transition ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, okay. So here, so +4 state ಇದ್ದಾಗ that particular substance which acts as, you know what, oxidizing agent, because it actually gaining that here electron. And in the case of so +2 oxidation state, so that electron by gaining here by losing one electron, it becomes, you know, +3. So that's why which acts as, you know what, reducing agent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ, ಅದು D4 ಸೊ F7 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಥವಾ F14 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಥವಾ F0 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಓಕೆ. ಸೊ F0, F14, F7 and F14 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ನೋ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಸ್, so in +3 oxidation state I'll have, you know what, okay, ನೋಡಿ ಇವಾಗ +3 oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬಹುದು, okay. So if I take here that lanthanum +3 oxidation state ಅಲ್ಲಿ F0 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, okay. gadolinium, so +3 oxidation state ಅಲ್ಲಿ F7 and lutetium +3 oxidation state ಅಲ್ಲಿ 40, okay. So ಹಾಗಾಗಿ +3 oxidation state ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, okay, so here lanthanum and know what, gadolinium and lutetium, okay. So are here stable because lanthanum, you know what, F0, F7, F14, okay. So in +3 oxidation state here, lanthanum +3, gadolinium +3, lutetium +3 are stable because of they will have, you know, that half-filled configuration and as well as that here completely filled configuration, okay. So having said that, suppose if you can see that here, okay, in +2 oxidation state, case, okay, you just focus on that here +2 oxidation state. So which particular, you know, element will get here, okay. So ytterbium and as well as that here europium, okay. Just think of that here, okay, europium +2 and you know what, so here ytterbium +2, okay. So both are stable because of that here, so half-filled and as well as that here completely filled configuration, okay. So they are stable. So europium because here F7, F14, and as well as that here F14, okay na, okay. So next you just think of that here, we'll have, you know, that, okay, in +4 oxidation state, in +4 oxidation state we have cerium, okay. So that is cerium which is +4. So +4 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಿದೆ, cerium ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So cerium which lose, so there is, you know, 2 electrons and this 2 electrons and it becomes, you know what, okay. So which is F0, stable because of the here, so F0 configuration, okay. So this is the thing we have to know here basically, okay. So ಈ particular thing and ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ terbium ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು, okay. So terbium can also, you know, in +4 oxidation state, okay. So it can also, you know, what, stable because F7, okay, it exhibit, no, +7 terbium. So terbium +4 is also one of the stable, so you know that element base, stable metal ion. So basically why, because it has F7 configuration, I mean that half-filled configuration, okay. So ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, but let me tell you that here, so I am just, you know, that
So telling here what anta andaga oxidation state of that here lanthanoids antare. So here that +3. So beside of that here +3 it would exhibit here +2 and as well as here +4. Okay, these lanthanoids they would exhibit limited number of oxidation state. Okay, so what is the main reason antandre? Because energy gap between that 4f and as well as here 5d orbitals will be very large. Okay, so that's why these lanthanoids they are actually exhibiting limited number of oxidation states. Okay, so here let me write down here. Okay, so let us write down. So these lanthanoids are these lanthanoids are exhibiting, okay, so limited number of oxidation state, okay, because the energy gap between, okay, so 4f and 5d orbital is very large. So this is the fact we have to know. Okay, so regarding that oxidation state of that here, so corresponding lanthanoids. Okay, so energy gap ಜಾಸ್ತಿ, so ಹಾಗಾಗಿ electrons transition ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ electrons ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗೆ +3 +2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ +4 ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿ ಅವು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು +2 +4. ಸೊ ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಮಗೆ ಸೊ +3 ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೇ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, so please do focus on that here. Okay, atomic and as well as that here ionic radii of so corresponding the lanthanoids. Basically, niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So while discussing that here atomic and ionic size of that d block element. Okay, so I just spoken already that. Okay, so 3d, 4d and 5d anta andaga. So as we go down the group, so what actually impact on the here atomic size? So definitely ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 3d ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4d ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 4d ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಸೊ 4d ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 3d ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ 4d series of element will be increases as compared to 4d and 5d here atomic size will be that similar, almost same. Okay, so due to that here lanthanoid contraction. ಹಾಗಾದ್ರೆ this is the time to know here what is mean by lanthanoid contraction, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಏನು ರೀಸನು ಅಂಡ್ ಏನು ಅದರಿಂದ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜಸ್. Atomic and ionic radii. Okay, so ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಗೈಸ್? ಸೀರಿಯಂ ಟು ಲುಟೀಷಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸೀರಿಯಂ ಟು ಸೊ ಲುಟೀಷಿಯಂ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ size of the particular atom increases or decreases? Across the series ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು the atomic radii or ionic radii which has been gradually decreases from where to where, cerium to lutetium. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೀರಿಯಂ ಟು ಲುಟೀಷಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಫಿನಾಮಿನನ್ we can call it as a near lanthanoid contraction. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇದರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ why does it actually happen that? ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀರಿಯಂ. ಸೊ ಸೀರಿಯಂ ಟು ಲುಟೀಷಿಯಂ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. Okay, so decreases. So you just think of that we have not cerium like this. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನನಗೆ. Okay, so he gradually ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
Okay, so why these particular things is going to be happening in this particular case of the andaga? So we have to know here. So because of the here lanthanide contraction is. So lanthanide contractions are very simple. Okay, the thing is that the atomic and ionic radii decreases gradually from lanthanum to lutetium, from lanthanum to lutetium, so which we can call it as what? Lanthanide contraction. Okay, so lanthanide contraction, of course, we go there to decrement in the dear atomic and as well as the dear ionic radii. But cause, reason ಬೇಕಾಗಿ. Okay, so ಯಾಕೆ ಇರಬಹುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4f ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 4f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Okay, so the thing is that here poor shielding effect or imperfect shielding of one electron by another electrons which is present in the here 4f orbital. Okay, so how can you elaborate this particular thing anta andre you just think of that here. Let me tell you that here. Okay, so ಈ contraction ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you just think of that. Okay, this is nucleus by the way. Okay, this is n-2 f subshell. Okay, so which is n-1 d subshell and which is ns subshell. Iga, since we are talking about here, you know what? So F-block element anta andaga all the electron which has been entered into what here? n-2 f subshell. Okay, so this is n-1 d and which is ns. So electrons ಇಲ್ಲಿ the last electrons ಅಲ್ಲಿ s ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು electron ಇದೆ. ಈಗ ಬರೋ electrons ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? f orbital. So ಎಲ್ಲಾ electrons ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು so ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ f orbital ಶೇಪ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗಿದೆ F-block ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇದು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ F-block ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. f orbital ಶೇಪ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡಬಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ, ಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಹಿಯರ್ F-block. ಓಕೆ, f orbital ಬಗ್ಗೆ ಶೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವೆರಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಬರುವಂಥ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡೆಡ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ F-block ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಈ F orbitals ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೊ ದ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. F orbitals ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಬಟ್ ಅವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ F orbitals ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Okay, so this is so because of this particular fact what happened that here the atomic size that has been decreases from here, so lanthanide and cerium in the heading. So cerium P and what happened here? Plus 3, yeah. So now we have almost plus 3 to here. So plus 3 delta is one other atomic size which has been decreases because of what? Lanthanide contraction. So this is that that generally we can say that here lanthanide contraction basically. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಅಥವಾ ರೀಸನ್? ಸೊ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ shielding of one electron by another electron in 4f
orbital. Okay, so this is the main reason. Okay, imperfect shielding or poor shielding. Poor shielding effect of 4f orbitals. The electron which is present here, 4f orbital, so which actually causes the here lanthanoid contraction. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, 4D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, 5D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು, ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so let's talk about that one. Okay, consequences of lanthanoid contraction. ಅಂದರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾದರೂ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ lanthanoid contraction ಆಗೋಯ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಈ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. Okay, so let's talk about that one. ಓಕೆನಾ. ಸೊ here consequences of lanthanoid contraction. Consequences is so consequences of lanthanoid contraction ಅಂತ. Okay, so how can you that predict that here consequences ಅಂತಾರೆ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಓಕೆ, ಏನು ಸೀರಿಯಮಿಂದ ನೀವು ಲುಟೀಷಿಯಮ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ನಿಂದ ಲುಟೀಷಿಯಮ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ 11 ಪಿಕೋಮೀಟರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. 11 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀರಿಯಮಿಂದ ಲುಟೀಷಿಯಮ್ವರೆಗೂ ಓಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 11 ಪಿಕೋಮೀಟರ್, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಚೇಂಜ್, ಸೊ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಮಿಕ್ಸರಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಗೈಸ್. So because since those two particular substances having similar character anta andaga, it is very very difficult to separate a particular element from their mixture. Idu consequence agutte. Yakandre decrement agirodonna ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಿಟರಲಿ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 11 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀನು ಆ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬರೀ 11 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಿಂದ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ lanthanoid contraction will be, it is very difficult to separate that here element from their corresponding mixtures. Okay, so since you know that difference, I mean that change in that particular so that size difference will be here very small. That's why all the elements they would have that here similar chemical properties. Okay, so this is the main reason why do we not able to separate that here element from that corresponding mixture anta andaga. This is the main reason. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So we are talking about here lanthanoids. Okay, so and actually lanthanoid contraction ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? So very first one, it is very difficult to separate elements from their mixture. Okay, so because
change in the size of the elements, change in the size of the elements is very small, so that they will have similar properties. Okay, so this is the first consequences, guys. So we could have a word regarding the lantern contraction. Second, just do focus on that here. Okay. So so just now you heard about 3D, 4D, 5D. Atomic size the atomic size of that, what? So 4D and as well as that here 5D series of elements are similar. Okay, so because of that here lantern contraction, the atomic size of the 4D series of element and 5D series of element is being what? Similar. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಆ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಜರ್ಕೋನಿಯಂ, ಹಾಫ್ನಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೈಜ್ of the element, belonging to okay 4D and 5D series of elements. Okay, so this is the thing. Okay, so and you just think of that here. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ. So 3D which is less than here 4D and which is approximately, I mean that, so which is equal to that here, nearly same. Okay, so that here 5. Okay, just think of that, guys, here. So say for example I will have scandium, titanium, vanadium. Okay, and next there is 3D series of element alva. So 4D next. Okay, yttrium, okay, zirconium and niobium. And 5D series of element, so lanthanum, hafnium and tantalum. Okay, just think of it here, the scandium atomic size. Okay, so it could be what? 144 picometer. ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 144 picometer. So and titanium 132 picometer. Okay, and vanadium 122 picometer. So across the series ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, across the series ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಟೈಟಾನಿಯಂ vanadium ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, atomic series being decreases. Okay, so ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 4D and 5D. Okay, just think of that here. So yttrium it has that 187 picometer, and whereas lanthanum which has 180 picometer. Okay, and here zirconium 159 picometer, and whereas hafnium 160 picometer. Okay, atomic size 159, 160, and niobium 146. Okay, 146 picometer, and tantalum is also 146 picometer. So size ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋರು ಅಷ್ಟೇ. Okay, scandium, yttrium and lanthanum. Okay, ಇವಾಗ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? Okay, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೀಗಿದೆ. Okay, so of course ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಾಗೂ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 180, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ 7 picometer 6 picometer ಐ ಮೀನ್ 7 picometer ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, 187 picometer to here 180 picometer. ಓಕೆ, and zirconium which is 115 picometer to here 160 picometer. ಓಕೆ, and niobium there is 146 picometer, and tantalum there is 146 picometer. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 4D ಮತ್ತು 5D series of elements ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, they will have similar atomic size. Okay, so this is the second consequences regarding what? Lanthanide contraction. So third one, so effect on basic strength of the, so these particular lanthanide series. Okay, effect on basic strength. ಇವಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಾಗಬಹುದು? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? From lanthanum to lutetium you are moving means that, okay, so basic character ಏನಾಗಬಹುದು? Decreases. Very good. So lanthanum, I mean that, so this basic character which has been decreases from here lanthanum to lutetium. ಹಾಗಾದ್ರೆ lanthanum hydroxide strong base ಅಥವಾ lutetium hydroxide strong base?
lanthanum hydroxide strong base, whereas lutetium hydroxide weak base. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು weak basic character ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ covalent character ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? Exactly. So basic character decrease ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ at the same time covalent character ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is the third impact which has been happening there over what? So lanthanide series of elements because of that contraction. Okay. So third one, just focus that here. Third particular contraction is being like this. So effect on basic strength of the lanthanide series. Okay. So the basic strength okay, so decreases from lanthanum to lutetium base. So therefore lanthanum hydroxide, okay, is a strong base. Okay, whereas lutetium hydroxide weak base. Okay, so more covalent character. Okay, so less covalent character. More covalent character and less covalent character. Okay, so just to focus on that here, so lanthanum hydroxide is being strong base, and whereas lutetium hydroxide is being what? Weak base. Okay, so this is that most important so impact which has been taking place over the here lanthanide series case. And most that interesting thing one more, that is so density. So density and of course increase as atomic number increases. Okay, ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಮುಗಿದು ಈಗ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ see that here density ಆಗಿರ್ಬೋದು, and as well as that here that complex formation tendency ಏನಾಗ್ಬೋದು ಈಗ, as you are moving from here cerium to lutetium. Okay, so cerium to lutetium as you are moving, so what actually impact on that here complex forming tendency increase ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ atomic size decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ small atomic size, those particular element which has smallest atomic size, they will have very high tendency to exhibit complex ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ರೇಷಿಯೋ the size by charge ratio ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರು? ಓಕೆ, ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿರಬೇಕು? ಸ್ಮಾಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ lanthanum to lutetium you are moving means, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಸೀರಿಯಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಲುಟೀಷಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ? ವೈ ಲುಟೀಷಿಯಂ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್, ಸೊ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ complex compound increases from where to where? From cerium to lutetium. So ಅದನ್ನ lanthanum ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ದ ಹಿಯರ್ cerium to lutetium. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ cerium ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, lutetium ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ samarium ಪ್ಲಸ್ 3 ಆರ್ terbium ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ highest that so tendency to form complex ಅಂತ ಅಂದಾಗ lutetium. Okay, so why? Because lutetium plus 3 which has small atomic size. Okay, apart which among the following is smallest atomic size anta are, definitely you are also here lutetium. Okay, so this is what means, this is all about that lanthanide contraction and their corresponding consequences. Right? So these two focus ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. So next we will talk about what their coloring property ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುವ. Okay, so coloring property ಒಂದಿದೆ and magnetic property ಒಂದಿದೆ. Okay, so thereafter characteristics, chemical properties ಒಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮುಗಿತು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಮುಗಿತೆ and actinides ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Okay, so let's wind up that.